Hola, soy Dayana, parte del Ururu Team, y aquí estamos en la entrada del lago donde vemos un montón de flamencos y donde estamos restaurando a través del uso de las totoras, pero también creando conciencia ambiental con el tema del plástico, porque el plástico es un gran problema acá. Entonces estamos trabajando en esas temáticas y también obviamente recuperando el conocimiento ancestral, donde el uso de la totora es elemental para restaurar cuerpos de agua. Entonces es por ello que queremos continuar con ello, porque tenemos a nuestras espaldas maravillosos flamencos que si están en un área restaurada y limpia, pues realmente ellos pueden vivir en armonía con la naturaleza. Todo lo que ves ahorita café es lago. Y ahora ya no hay. Y lo que queda del lago se está contaminando. Nosotros somos jóvenes indígenas de la comunidad de Vito, que debido a la migración que ha causado la sequía y todas las aguas contaminadas hemos tenido que buscar diferentes formas de vida. Nosotros hemos decidido volver a juntarnos como comunidad y hacer algo por nuestro lago. Trabajar en estas condiciones no es fácil. Como puedes ver, es plástico, lo que la gente no sabe reciclar, pero también estas aguas son de minerales, ¿no? Contaminación mineral que viene todo desde la minera de San José. Esta minera explota lo que es estaño, zinc, oro, y lo que hacen es tener tuberías ilegales que pasan por debajo de la tierra y desembocan todo en el lago Ururu. Antes existía aquí un centenar de flamencos, los que ya han migrado. Ya es un grupo pequeño, ¿no? Pero aún que sigue siendo resilientes, porque aún ellos tienen la esperanza de poder recuperar un poco de su lago, ¿no? Lo que hemos hecho es implementar plantas nativas acuáticas llamadas totoras, que siempre ha estado con nosotros la totora en nuestras comunidades. Usábamos para hacer barcazas, artesanía, para alimentar a nuestro ganado, ¿no? Y ahora ya no hay. Es una realidad triste, ¿no? Porque yo, sinceramente, he nacido en totora, en medio de agua, ¿no? Esto era pues, puro totora, pero ahora se ha perdido en el tiempo. Esto está muy duro. La totora Son plantas durmiendo, como lo llamamos, pero igual en ese estado que están durmiendo aún siguen sus raíces tratando de sobrevivir. Eso, aquí está un tepe. Vamos, Rafa. Estar acá libremente no es fácil, ¿no? Uno tiene que tener mucho cuidado, Porque si no vienen los avasalladores y pues eso nos genera conflictos. Este es un sitio Ramsar internacional y pues no es habitable. Igual se siguen instalando y se siguen ampliando, ¿no? Lo que hacemos es que todas se inunden de agua, entonces tienen que estar mojadas lo más posible, ¿no? Eso es importante para que se vayan adaptando, sus raíces especialmente. Estas ahora están haciendo el trabajo de fitorremediación porque absorben todos los minerales pesados, los contaminantes de estas aguas, y es por eso que los flamencos vienen a buscar aquí esperanza. Nuestra visión es seguir implementando más basas flotantes y que las totoras sigan trabajando y haciendo este trabajo mágico y poderoso de remediar estas aguas contaminadas. Esto es importante para todos los que dependemos del lago, las más de 7 comunidades indígenas que viven alrededor del lago, porque el agua es vida.
chamo Breno, sou indígena do povo Palatiponé Albutino, do estado de Mato Grosso. Vou apresentar para vocês o meu projeto, que se chama Orebutaixuá, que na minha língua se traduz para o renascer da mata. E na semana passada, no dia 28, estive presente na minha comunidade para dar início à execução do projeto. E esse projeto vai focar em algumas iniciativas, principalmente no fortalecimento das iniciativas que a escola já desenvolve, que é o trabalho de restauração a partir do reflorestamento. A escola já faz muito isso, principalmente com os alunos e também com a comunidade de modo geral. Eu me chamo Pablo Calumizorel, Apodonepá, sou da turma do 3º ano. Bom, e para mim a importância do reflorestamento para ajudar na recuperação da nossa mata, já que durante um tempo, durante acho que 2 a 3 anos, ela veio sofrendo com a queimada, né, nesses 3 anos seguidos, onde devastou grande parte do nosso território. E graças ao reflorestamento a gente pode estar recuperando nossa fauna e nossa flora, né? Oi pessoal, meu nome é Daphne Mozilla Peruari, sou da turma do 9º ano. Então o reflorestamento para mim é muito importante, pois nele nós podemos preservar nossa natureza e reflorestar todas as áreas que nós desmatamos, porque neles os animais e os bichos, eles vivem, pois da natureza eles tiram os alimentos e nós tiramos nossos sustentos, de onde nós fazemos nossas matérias-primas para nossos artesanatos. E também nós podemos reflorestar todas as áreas que foram desmatadas ou queimadas pelo fogo. Então, essa é a importância. E esse projeto, ele tem algumas ações prioritárias, como a restauração das nascentes, o reflorestamento, a educação ambiental, mas ele vem também nesse intuito de fortalecer as iniciativas que já existem no território. E um exemplo disso são essas iniciativas que a escola faz, mas também existem outras, como por exemplo o projeto Xuaré, que está sendo desenvolvido no território Mutina. Aqui é o professor Valdemilson Ariabuqueso, do povo Balatiponé. Estamos na execução do projeto Xuaré, que essa iniciativa, através da associação Raipuco, né, que inicia, né, a construção do PGTA do território Balatiponé. E temos 3 grandes atividades muito importantes, que é o protocolo de consulta e o etnomapeamento e o etnozoneamento, que estão na fase de execução, de implementação dessas atividades. E está sendo muito importante, onde teve grandes diagnósticos, né, da fauna, da flora, né, dos recursos hídricos, né, da própria floresta de forma geral, dos animais, né, a situação tanto do rio Paraguai quanto do rio Bugre, a questão, né, das cabeceiras, né, do nosso rio 18, né, todo ano passa por uma situação, né, que acaba secando, né, então é uma situação que nos preocupa, né, mas através desse trabalho, através dessas atividades, nós estamos fazendo esse levantamento, esse mapeamento, esse diagnóstico importante, né, para que essa geração futura possa conhecer, possa entender a memória, a cultura, a diversidade, né, que existe em nosso território. Pai Curipiá, muito obrigado.
Hello everyone, my name is Nondas, I'm from Brazil, I'm part of the GLF Alto Rio Pardo. I'm a forest engineer and also founder of the Institute New Area. And here in Brazil, my location is in the Cerrado, this beautiful savanna and also a forest with abundance of water, animals, fruit, and also the land of traditional people and indigenous communities. Here we have been developing work with restoration, also with planting seeds and also planting seedlings. Here in the north of Minas Gerais, we are a youth-led organization that supports restoration with traditional communities and indigenous populations. Here we also have some seeds that we have been collecting to restore nature again, but these seeds are very important because they are also a source of income generation for women, youth, and elders. We are part of a cooperative of seed collectors, and we collect not just seeds of trees, grass, and brushes, but also also seeds that support food systems like traditional corns, traditional beans, and when we talk about restoring nature, we are also restoring our identity back. We are restoring our future back and also our hope. Our group have been collecting more than 50 species of seeds and planting in the rain season. The message my community would like to share to the world is there's no climate justice without land justice, without indigenous rights, without women empowerment and also youth empowerment. Here in the north of Minas Gerais, it's not just only forest, but also huge caves that our ancestors used to live, to survive, to hide, to sleep. In north of Minas Gerais is also this an abundance of biodiversity, caves, forestry, water. Water is vital for Cerrado survivors and also for our communities. Without water, there is no Cerrado, there is no savanna in Brazil. So for us to protect water in the Cerrado, it's very important to restore nature again. Planting seeds, planting seedlings, and planting the future. Here in the Cerrado of north of Minas Gerais, or tropical savanna, we are located in a region called Alto Rio Pardo and also Valley of Peruaçu. This is a very important territory because it's composed by traditional communities as Geraizeiro, Quilombolas, and also Chacriabá indigenous people. And this connection with these populations can bring us not only harmony, but also connect us with our ancestors. Because of that, we have been bringing together small farmers, youth, and also these communities so they can support more seed collections. But we have a lot to learn. We also need to learn more about how the seeds can support drought. We have been facing lack of rain and water, and because of that, we have been engaging more and more youth generation to support restoration. And you can be also part of that.
come with us. Let's be part of this future. Let's be part of the generation of restoration. We are counting, with you, and planet Earth is also counting with us. Thank you very much. Muito obrigado.